baca umugani mu kinyamurenge ngo soma inzoga sempagaze ngo haba kazinduye umugabo. Ubu rero twazinduwe no kwamagana abarundi, twazinduwe no kubwira abarundi kuko bamaze abantu biwacu. Rero reka mbabwire ko barategura genocide. Ababembe ntibavuga, abafurero ntibavuga, nandi moko yose, ariko abanyamurenge bonyine nibo bagiye barankavura gusa bababohera aho ngaho, nta kintu na kimwe bari kubona. Nukubera iki? Turabaza Gisegeti, turabaza na president w'u Burundi aturekera abantu bacu babeho nkuko abandi baturage babaho. Uze ntago ari ubwa mbere kandi nawe wari ubivuze neza. Gwera muri 1993 2004 abanshi bari hano n'abasurvivinze muri 2004 nibo bari hano kuri uno munsi. Ibi ntago ari ubwa mbere leta y'u Burundi iri gukora bino bintu, turabasabye uretse ko turabizi neza ko atari abarundi bose babirimo. Abantu bacu bari kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, uretse urupfu rw'amasasu babicisha urupfu rwo kwicwa n'inzara. Barabafungira inzira zose, nta ujya mu isoko, nta uhaha, nta ugurisha, ikintu cyose cy'ubuzima bw'ibanze barakidufungiye. Turacafite abanyamurenge bamwe bibumbiye mu itsinda rihakana gupfa kwacu. Navuga ngo nta bwoko butagira ibigoryi. Mu by'ukuri abo bantu nabahahira inda zabo. Barahawe amafaranga yo kwica bene wabo, nibasigaza nibarekera aho ngaho kunywa amaraso ya bene wabo. Niba bari gupfa tukaba dufite abantu bakiri kugambanira ubwoko bwacu, birababaje cyane. Dufite Ndayishimiye utatworoheye n'abarundi, ntacyo dupfa n'abarundi, nta ntambara twateje mu Burundi, noneho dufite na bene wacu babashigikiye. Nababwira ngo nubwo baceceka nta kizatuma abanyamurenge badatabarwa. Tuzatabarwa kandi bitabaturutseho. Nitugira amahoro bazayagira, nitutayagira nubwo baba bari mu mazu ndabizi ko nta mahoro bafite. Igihe cyendadaye abarimu bacu baragiye baza gukora i Burundi. Rero ngo bibe vurugene yabo bonyine kwa bonyine bamafata abarimu bacu bose barenga 100 barabica. Abanyamurenge ko turiyama abarundi bazigiye mu misozi iwacu baza kuvamye abaturage. Ese mukagira Imana turapfikina abarundi. Ubutumwa mbereza abarundi nukuri mutubabari mutaye musubiri wanyu titubashaka hari twataga tubona abarundi kera babarangara bazaga baza bagahinga, bamara guhinga bakubaka n'amazu tukabahemba bagataha. Namwe rero ni mutaye. Ntabwo Rede Tabara iba mu banyamurenge. Rede Tabara ni bene wabo b'abahutu bafatikanije n'abamayi, bafatikanije n'ababembe n'abafurero na ba FDLR kutwisha. Ntabwo rwose twebwe umunyamurenge akorabore no mu Rede Tabara. Nukuri aba bantu bacu bafatikanije nabo barundi nibabivemo, nibagaruke turi abanyamurenge twese, kandi baranakora n'ibyo ngibyo. Banyirasange bari hariya, banyirakuru bari hariya, banyina base wabo nabo barapfa kimwe natwe. Ariko na urumva bene ubwo bugome ndenga kamere gufatikanya n'abantu baje kwica bene wabo, ibyo ni amakosa cyane. Our people are crying. Crying for the safety. Save Banyamulenge. Save Banyamulenge. Our voice matters. Our lives matters. We need peace. We need justice. We need justice. We need peace. Stop killing us. Our lives matters. Our lives matters. Stop the genocide. 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 We are crying for nation. We are crying for nation. We are crying for our families. We are crying for our families. We are crying for our village. We are crying for our villages. It's where we come from. It's where we come from. Our parents have been killed every day. Our parents are being killed. The nation, you are just silent. The nation, you are just silent. Enough is enough. Enough with enough. It's the nation to remove the arm of Burundi. We are
country. It's our village. It's our country. It's our village. Our country. It's our country. They don't have a space in Congo. They do not have space in Congo. I know you come just for your own business. I know you just for your own business. We are crying for life. We are crying for life. Save our life. Save our lives. Amakuba impande zose bwoko bwanjye munanijwe n'ibihe umwijima w'icuraburindi urabuditse ariko humura ufite isezerano zabashumbusha imyaka yariwe n'izige gakondo nasezeranye basogokuruza zayibaha muhumure bwoko bwanjye murenge humura ufite isezerano. Mwihangane ntimusakuze gira twumve basome memo niturangiza wenda turabona gukurikiza izindi gahunda. Good morning, everybody. Today we're here again, and this is not the first time that we've been here. It's not the second time. I remember 7 or 8 years ago we came here demanding and declaring exactly the same thing that we're declaring today. We are going to read this memo, and it's a memo that we've been addressed to the U.S. Secretary of State, Mr. Marco Rubio, Mr. Masad Boulos, U.S. Senior Advisor for the Africa State Department, Washington, the Senate Foreign Relations Committee Chair, Jim Rich, Ranking Member, Jean Shaheen, the House Foreign Affairs Committee Chair, Brian Mast, and the Ranking Member, Gregory Meeks. The same memo is also addressed to Honorable the Governor of Arizona State, Katie Hobbs. The memo is from Mahoro Peace Association here in America, United States. It is written on November 23rd, 2025. The subject of the memo is the escalating genocide in Minembwe, Eastern DRC. Action is needed from U.S. lawmakers. Excellencies, we write with utmost urgency to alert the international community to ongoing genocide against the Banyamulenge civilian population in high and middle plateau of Fizi, Itombwe, and Uvira of South Kivu, Democratic Republic of Congo.
Since 2017, and with lethal escalation throughout 2024-2025, Banyamulenge villages have been subjected to a deliberate campaign of encirclement, starvation, forced displacement, and systematic destruction orchestrated by a coalition that includes units of the Burundian National Defense Force, FDNB, operating under the Task Force Joint Operation TAFOC framework, a joint military force between FRDC and FNDB. Elements of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo, FRDC, FDLR, which is a democratic force for the liberation of Rwanda, rebels and Wazalendo militias. More than 58 military positions now encircled Banyamulenge inhabited areas, creating a total siege. Civilians are prevented from accessing market, healthcare, and humanitarian aid. Food, medicine, and essential supplies are systematically blocked. Drones, cattle, the community primary livelihood have been destructed, have been looted, and in industrial scale. Homes and crops are burned. Drone strikes attributed to FRDC and coordinated with Burundian forces have repeatedly targeted Banyamulenge civilian areas from November 2025, even after the Doha ceasefire agreement. On 12 of November 2025, a Burundian army spokesperson publicly confirmed that Burundian forces are besieging Minembwe, openly failing to distinguish between civilians and combatants, a violation of international humanitarian law, and these acts constitute war crimes, including starvation as a method of warfare and attacks on civilians, crime against humanity, persecution, forcibly transfer, and extermination, acts of genocide as defined by the 1948 Genocide Convention, the historical persecution of the Mulenge culminating in the 2004 Gatumba massacre leaves no doubt that this community is uniquely vulnerable to mass atrocity. To this end, Mahoro Peace Association urgently demands the following action: immediate and verifiable lifting of the total armed siege and humanitarian blockade imposed by the Burundian Armed Forces, the FRDC, and the allied militia and Banyamulenge community in the highland plateau of Uvira, Fizi, and Mwenga. Immediate withdrawal of all Burundian military forces operating outside a transparent regional mandated framework in Eastern DRC. A deployment of an independent international monitoring mission with unrestricted access to the high plateau to document violation and protect civilians. Launch an independent international investigation into the allegations of war crimes, crimes against humanity, and genocide. Targeted sanctions, asset freezes, and travel bans against senior Burundian and Congolese military officers credibly implicated in siege and attacks. Suspension of all military cooperation and assistance with units involved in this violation. The warning signs are unmistakable. Delay will be measured in thousands of additional civilian lives lost. We remain available to provide detailed evidence, victims and witness testimony, and coordinated to any mandated body. The Banyamulenge people demand justice and immediate protection under the international law. Sincerely, on behalf of the Congolese Banyamulenge diaspora in USA, Douglas Kabunda. We thank you everybody for listening, and we should continue to fight until our right is given
It's not a mask. It's a ask. We demand it because we deserve it. It's our right. We have to fight for it. We have to, even though they are silencing and they don't want our voice to be heard, we should be fighting for this. This is our right. We have a family. We have families in Minembwe, in surrounding areas. Those families need your voice. They need you to speak for them because their voice is not heard. We thank you very much. We thank you for coming and continue to advocate for the poor Banyamulenge who are being murdered, killed every day. I just see on everybody not watching and not doing anything. Thank you very much. Mwaramutse neza, banyita Etienne Ahayo, ndumwe mu Banyamulenge barengana bicwa umunsi ku munsi. Nshobora kuba mu mubiri ndi kure ariko umutima bawica kuwa mbere bakageza ku cyumweru. Niyo mpamvu tudahwema kuza aha hantu no kuja n'ahandi. Uyu munsi dufite akababaro gatangaje, gakomeye, gahebuje, gatuma tutaryama, tutanezerewe, tutishimye na buke kubera ibirimo bikorerwa imiryango yacu, abana bacu, abavandimwe bacu, ba masenge, ba data wacu, ba papa n'abandi bose. Niyo mpamvu abangana batya bazindutse aha hantu kubwo kugira ngo tuze kugira icyo tubagezaho. Ndashimira cyane byimazeyo ababashije kwitaba aba bantu bose bangana batya bafite akababaro n'intimba zidashira za buri munsi, ariko ntibahwemye. Imyaka ibaye 8 duhora muri ibi tuvuga umunsi ku munsi. Ndatekereza ko nta biro nimwe iri hano muri Arizona yabakomeye tutarageramo, ariko zose bisa nkaho batabyumva, bisa nkaho batabibona, ariko nanone tuzakomeza kugeza umunsi ijwi ryacu rizumvikana. Turashimira kandi MPA kuri nivo ya state, umuhana wa Tucson ndetse n'umuhana wa Phoenix bateguye iyi manifestation. Mu by'ukuri turabashimira abayobozi bacu, Shakoshi ndetse na mwene data Tito. Turashimira kandi Perezida wa Federal wa MPA Douglas Kabunda ndetse na mwene data Patrick Muturutsa uyoboye board. Rero nyuma yo kubashimira turabasaba nanone gukomeza gutegura ibi bikorwa kugira ngo dukomeze twamagane ubwicanyi buhaye bukorwa na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Message dushaka guha leta ya Kongo, turabizi neza kuko turi abakongomani 100%. Nubwo mutwita andi mazina, ariko izina Imana yatwise yaturemye turi abakongomani, niyo tubarizwa hano kwisi, niyo gakondo yacu, gakondo tuzorwanira kuzageza umuntu wa nyuma. Ntidufite kureka, mubyemere tuzabana mu mahoro, mubyange tuzabana mudutinye. Message ya kabiri nshaka gutanga ni kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi ndayishimiye Evariste. Dufite byinshi twokubwira, dufite byinshi twokubwira, ariko uri umugabo utagira isoni kuja guhararira abantu b'abayinosa bataguteye, batafite icyo bagutwaye n'umunsi numwe. Icyakoze wagira ngo abarundi mutunzwe no kunywa amaraso y'Abanyamulenge. Turabyibuka babahungiyeho, twabahungiyeho tuvuye iwacu, tugeze iwanyu amaraso yacu muyashira mu nkono murayanywa, muratwica muratumara muri Gatumba. Ariko ngo ufite message babandi basigaye, babandi wasize bagucitse, babandi baciye mu myanya y'intoki, ubu ko barakora amadoktora kandi bazakumerera nabi, ntabwo uzabakira. Ikindi gikurikiraho, ubona kuko mu Gatumba wisha badahagije, urazamutse ugiye mu misozi miremire, ugiye kwica abo wasize. Ariko reka nkubwire, abari hanze ya Minembwe, abari mu Burundi bararuta bari muri Minembwe, abari mu Bugande bararuta bari muri Minembwe, abari mu Rwanda bararuta bari muri Minembwe, abari muri Amerika, Australia, Canada ndetse na Europe bararuta bari hariya. Bari uzabamara, ariko nanone hari abazakurwanya. Vomye ndakwinginze ndagusabye ufate ingabo zawe
musubire iwanyu mu mahoro, musubire iwanyu, turabinginze, turabasaba musubire iwanyu mu mahoro. Abanyamulenge bari mu Minembwe turabahumuriza, turi kumwe namwe, twabanye namwe mu bihe byose, mu mutima turi kumwe. Wagabanyije none se iyo ujya nkari kugira ngo ufate yose angre zombi zigaragara kandi kari akantu ko hejuru ntikazi iyi nzu nyine igaragara uko iri abantu bayimenye. Okay. Bene wacu bashize inda imbere, uhereye ku bari Kinshasa, abari hehe na hehe nabo tubana hano, bashize inda imbere bibagirwa ubwoko. Tubafitiye ubutumwa buvuga gutya ngo nguwo Gisegeta atangiye kubahemba, azabahemba kugeza ku wanyuma. Mwese muzakurikira abamaze kugenda, abamaze guhemba n'abagihaye ategura guhemba, muzabimenya nuko mutagira umutima wo gutahura, muba mwarabitahuye, ariko nimuwugira muzagaruke tuzabababarira. Murakoze cyane. Good morning. My name is Yvonne Makuza. I stand here today on behalf of my people. I am a mother, but also I am a young girl. So I stand here representing girls and all females that are dying in my country. For so many years, decades, we've been killed and the UN have been silent. Today we stand here crying for the children back in Minembwe that are being targeted and attacked with drones. They're not going to school, they have nowhere to sleep, they're starving, they have no food. Today here I can sleep, my children have food, they can sleep comfortably, but back home, that's also my family. They're not sleeping, they're not eating, they're under attacks mornings, days, and nights. Today I cry out to the UN. Please, do not stay silent. We need your help. Don't silence us. We need you to act now. I stand here crying for my grandparents, crying for our mothers that can't find food for their children. Imagine if you are a parent and your children are crying. Some are crying, some are dying. We're here to cry out, crying for help. Please, the UN, I am addressing this to you. We need your help. Mulenge needs your help. Tutsis have been dying every day. They have been dying for decades. And they're under your watch. But you're not doing anything, you're quiet. Children die, children starve every single day. I stand here on behalf of the girls that wake up in the morning, can't go to school, if they're able to even wake up. They're under attacks, under drones attacks. They can't survive. They die every day. Please, we're calling for help. We're crying out for help. We have been killed under your watch, and you have not said anything. You have stayed silent. And even when we try to speak, you silence us. We call out for you to come and stop the Burundians killing our people. We're crying, asking for the Burundian troops to leave our country. Congo needs peace. Mulenge needs peace. Mulenge is crying for help and is crying for justice. We have cried for way too long, for so many years. But yet you have stayed silent once again. We cry out asking for help. Our children need food. Our children need peace. They deserve the least. And that's the least you can do, is provide peace so that we can feed our own children.
Mothers are crying, they have no access to food, have no access to peace. I believe each and every one of us here can wake up in the morning and make themselves breakfast. But home in Mulenge, they're not able to do that. They go to sleep hoping that they make it to tomorrow. Praying and crying to make it to tomorrow. We're asking, we're demanding that you act out, that you come out and stop the killing in Minembwe. It's the least that we're asking for. Thank you. On behalf of the youth in the USA, to the youth in Minembwe, we love you, we'll fight for you, and we'll keep fighting for you until you get justice. To the children of Minembwe, we love you, we will fight for you until you get justice. First of all, I just want to ask US, we are standing here as refugees, and we come here for a reason. Is it not because we was hungry, but we was looking where we can have a peace. And we expected to go back where we come from. I ask any man who have children, who have a wife, who have a mother, think about it, why we are here. This is not fun. We ask for your help. And God bless you for understand this and take action. We are crying to you. Mujinda mwalelo, nji nsobwa kule jaba Kongomani, bantu bati baseomba mukasai, bakwa aboni president wetu Chilombo Chisekedi. Tujimwabeu, tujibajila mwaji, bwaji kujetu. Tujibajila mwaji, bwa batatu wetu, batatu mukaji, bamanseba. Hikala wewe, uji muntu mulume, nzambi mukuteka mujitunga, anu wewe ushala koko moleji, wakulela bantu ba mujitunga, anu shebe ya chanana. Bibi kumbana. Nansha ujibwa kushebe ya bantu baji Minembwe. Kai wene wa kushebe ya bantu bonso abo. Nitufingana kumbelu. Bantu baba funda, nitufingana. Wewe mukaba tushebe, muno 1998, kaji tuchijikoko. Na lingina ibisa bantu nyoso na Kongo. Na yoka mota la biso. Balo baka bangala moto ako bangisa moninga azate. Biso bos nyoso toza bana na Kongo. Ekoki. Soki bo mabiso, bo kanisa kaka tokosila te. Tala bato ba ofanda na poto. Bo tala bango. Congolais, bo tala bango. Tozaba Congolais lukula bino. Botika sikoyo koboba bandeko na biso. Bazaba papa na biso. Bazaba maseba na biso. Bazaba koko na biso. Biso tokotika te. Ata oboboma. Eloko moko ekosala te. Eske okanisa batu oyo batikali? Tala bana bakeyi kotanga te. Tala ba mama batiki mosala. Tala ba papa batiki business na bango. Po balila na ba mama na bango. Okanisa ndenge nini? Oshala, otikala na kimya. Tolingi kimya. Tolingi president na Burundi te. Ya solo? Soko zana makasi. Okende kuibisa president na payi mususu. Zambe na ngai. President na mboka msusu. Soke eboma na batu na yo. To obisa bantu nyoso. Bande kona biso. To ibisa bino ba Congolais. Toza ba Congolais lukula bino.
botika koboma biso soki bozada makasi pona nini bokende kozwa nani gouvernement na Burundi po babo mama na biso tozana ground transportation te tozana ground sky transportation bobo mama na nzala bobo mama soki bakozana savote kaka nzambe alimbisa bino ekoki totikala na kimia tolingi bino tokozonga mukolo mususu nzambe apambola. Nous sommes ici pour la manifestation contre les tueries, contre les Banyamulenge dans le plateau du Sud Kivu, notamment dans le territoire de Mwenga, Fizi et Uvira. Nous demandons stop, arrêtez avec les tueries, avec le massacre contre la population innocente. Nous, la communauté Banyamulenge, nous insistons avec urgence que le gouvernement burundais puisse évacuer ces troupes militaires génocidaires. Nous demandons au gouvernement burundais d'arrêter les tueries contre les Banyamulenge. C'est une population innocente, une population civile, non politique, non militaire, mais qui veut la paix. Nous voulons vivre en harmonie avec la population voisine. Nous voulons la paix, nous voulons la justice. Arrêtez les tueries, arrêtez les massacres contre la population innocente. Au message que je peux transmettre au gouvernement congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il est le président de la République démocratique du Congo qui est supposé protéger toute la population entière. Mais alors, aujourd'hui, il fait écarter la population Banyamulenge qui est dans les atrocités. Nous demandons d'arrêter toutes les atrocités contre cette population innocente. Monsieur le président de la République, vous êtes là pour toute la nation congolaise, entière, y compris la population Banyamulenge. Mais alors, c'est regrettable d'avoir écarté la population Banyamulenge pour l'exiger de vivre dans une situation d'ambiguïté, sans eau, sans électricité, ni même les déplacements pour chercher le vivre. Ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de faire leurs affaires. Mais alors, nous demandons d'arrêter toutes ces atrocités contre cette population innocente. Merci. turabashimiye kuba mwitabye muri benshi abantu bose ingeri zose abana abamama abapapa abasore bafite amakuru ko nabo bafite gahunda yo kuzazikora ubu turasaba ko abantu bose amasiteti yose ko babikora kugira ngo tubashe kugaragaza umubabaro
tubashe kugaragaza ikibazo kiri iwacu kugira ngo isi nubwo itatwumva ariko izumva tubashe guhaguruka kandi tubashe twese gukora kandi dukoreye hamwe. Murakoze, Imana ibamugisha. Arakoze cyane kinyamakuru iwacu Filmz. Uyu munsi turi muri state ya Arizona aho abanyamurenge bose bateraniye kwamagana leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo ku bwicanyi bari gukorera abanyamurenge. Urumwe mu badamu bitabiriye kino gikorwa, ndagira ngo uha ubutumwa aba bantu bitabiriye kino gikorwa ndetse no mu mastate atandukanye. Urumwe mu bagore b'abanyamurenge, uyu munsi mu Minembwe harimo abagore b'abanyamurenge badashobora kuva aho babayeho nabi kubera leta y'u Burundi ihetswe na leta ya Kongo. Niki wabwira abantu bashigikiye kubaho kw'abanyamurenge ndetse bashigikiye n'urugamba rwo kwirwanaho? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije. Turi hano kubwo guhagarara ku bwoko bwacu cyangwa se abamama bagenzi banjye ku bibazo barimo barahura nabyo muri no minsi. Abamama bari kubyarira hanze, abamama bari hanze, abamama babuze icyo bagaburira abana, abamama n'ababyeyi bose babuze uko babigenza kubera ubwicanyi burimo burakorerwa abantu basa nkatwe. Ndabizi neza, ndashidikanya ko uyu munsi iyo biza kuba nanjye mpari, nanjye byari kuba biri kumbaho. So niyo mpamvu twese twahagurutse abangana gutya, abana bacu n'abatware bacu n'abamama bacu twaje kwamagana ibiri kutuberaho. Ababyeyi bacu bari hariya baragowe, babuze ubarengera. Turasaba kugira ngo please muduhereze amahoro, muturekera abantu bacu bagire ibiryo, ababyeyi bagaburira abana, ababyeyi babona ibitaro, ababyeyi babona ubuzima bw'ibanze. Nibyo twaje kwamagana leta y'u Burundi na leta ya Kongo, baduhereza amahoro. Natwe turabakongomani, natwe turi n'abantu, uretse n'icyo ngicyo umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho uko ashaka. Wibaza kwereka abanyamurenge kandi turabizi ko Minembwe tuwe n'amoko yose ndetse naho plateau muri rusange n'abatutsi muri rusange batuye muri Kongo. Ariko kubera iki bigaruka bivuga ku banyamurenge kubera ko abanyamurenge aribo baziba inzira, kubera ko abanyamurenge batakibasha kugenderanira, kubera ko abanyamurenge bicishwa inzara, kubera ko abanyamurenge babuza kuja ku bitaro, kubera ko abanyamurenge ibi nibyo abantu bahora bavuga, natwe tuba tubivuga. Ntago ari ubwa mbere twamagana buno bwicane buri kubaho. N'ubwoko bwacu ni ibintu baplaninze kuva kera. Ibi ngibi turabizi neza mu mateka yacu, ari ababyeyi n'abasogokuruza bacu turabizi neza ko bagiye babica. Hari intambara nyinshi zabayeho, ntago ari ibintu bipanzwe ubu nyine. Uyu ni umugambi wa genocide wapanzwe, urazwi, turabizi. Turabasaba kugira ngo bahagarare, barekera aho ngaho, abantu bacu babona amahoro. Yes, of course, n'ubwoko bwacu, kubera ko ubwoko bwacu ari bwo bwicwa. Ababembe ntibavuga, abafurero ntibavuga, n'andi moko yose. Ariko abanyamurenge bonyine nibo bagiye barankavura gusa, bababohera aho ngaho, nta kintu na kimwe bari kubona. Ni ukubera iki? Turabaza Gisegeti, turabaza na Perezida w'u Burundi aturekera abantu bacu babeho nk'uko abandi baturage babaho. Uhereye 1993 kugeza 2004 abarundi batangiye bica abanyamurenge. Uyu munsi bageze mu Minembwe. Ndagira ngo noneho bahe ubutumwa kubera ko ubwicanyi bwabo batangiye 1993 hari abanyamurenge bapfuye, 2004 hari abanyamurenge bapfuye. Uyu munsi bagezaho abanyamurenge noneho batuye mu buryo bashaka kurangiza icyitwa umunyamurenge. Hari ideology bafite ya genocide bakomeje ibu bwabo. Ariko uyu munsi kuba abanyamurenge dusaba ubutabera, ariko leta y'u Burundi icumbikiye abatwishe mu Gatumba ntibashe kumva akababaro k'abanyamurenge. Ndagira ngo noneho ubashe gutanga ubutumwa kuri aba bantu bumva yuko leta y'u Burundi igomba kwitwaza yuko igiye gucunga umutekano, ariko at the same time iri kwica n'abandi. Nkuko nari mbuvuze, ntago ari ubwa mbere kandi nawe wari ubivuze neza. Guhera muri 1993 2004 abanshi bari hano n'abasurvivinze muri 2004 nibo bari hano kuri uno munsi. Ibi ntago ari ubwa mbere leta y'u Burundi iri gukora bino bintu. Turabasabye, uretse ko turabizi neza ko atari abarundi bose babirimo, ariko turasaba leta y'u Burundi ihagarikiraho. Kwanza ntibarasubiza n'ibibazo twababajije cyangwa se n'ubutabera twabasabye, biri aho ngaho none baracyakomeje. Ni ukuvuga ngo ntibaraba satisfy, ariko icyo dukeneye uyu munsi aya masaha barekera aho ngaho, ubwoko bwacu bufite kubaho cyo kimwe nuko andi moko yose abayeho. Murakoze cyane. Mama, hano turi muri Arizona aho mwaje kwigaragambya
wowe ibi Julienne yaramaze kuvuga mwaje hano gukora iki muri garagambya mushaka iki niki musaba leta niki musaba leta ya Amerika ndetse n'isi muri rusange ndabashimiye cyane turi hano nk'abamama cyangwa se ubwoko bwacu twateraniye hano nko muri Arizona icyo dusaba leta ya Amerika ifite ubushobozi bwo kuduhagarikira buriya bwicanyi hari ubwicanyi buri gukorega iwacu turabizi ko ibihugu by'amahanga bifite ubushobozi kuri biriya bihugu byacu uyu munsi bavuze ngo nimuhagarike ubwo bwicanyi byakunda ariko ubu nyine baracecetse bose UN iracecetse ahandi hose haba ubwicanyi ahandi hose haba intambara tujya tubona abantu bagaragara bwa mbere ni UN ariko iwacu nta UN ihagaragara nta bufasha na bumwe bw'ibanze buhari abantu bacu bari kwicwa urupfu rw'agashinyaguro uretse urupfu rw'amasasu babicisha urupfu rwo kwicwa n'inzara barabafungira inzira zose nta ujya mu isoko nta uhaha nta ugurisha ikintu cyose cy'ubuzima bw'ibanze barakidufungiye nibahagarikira aho ngaho kutwica urupfu rubi uyu munsi dufite abanyamurenge bagihakana yuko nta banyamurenge bari gupfa mu minembwe ariko nanone tukaba tuzi neza ko ibiri kuba ku banyamurenge nagashinyaguro bikora ku munyamurenge wese ariko turacafite abanyamurenge bamwe bibumbiye mu itsinda rihakana gupfa kwacu ndagira ngo noneho baho ubutumwa aba bantu bo nta bene wabo bafite mu minembwe nta basaza babo nta base wabo bari mu minembwe aba bahakana ko leta y'u Burundi iri gucunga umutekano yo kuvuga ngo tuyamagana navuga ngo nta bwoko butagira ibigoryi mu by'ukuri abo bantu ni abahahira inda zabo barahawe amafaranga yo kwica bene wabo nibasigaza nibarekera aho ngaho kunywa amaraso ya bene wabo niba bari gupfa tukaba dufite abantu bakiri kugambanira ubwoko bwacu birababaje cyane dufite ndayishimiye utatworoheye n'abarundi ntacyo dupfa n'abarundi nta ntambara twateje mu Burundi noneho dufite na bene wacu babashigikiye abo ngabo rero bahawe amaraso yo kwica bene bahawe amafaranga yo kwica yo kunywa amaraso ya bene wabo nibarekera aho ngaho ni hahandi nidupfa nabo ntibazasigara ngo babeho bazapfa nabo tuzapfana akabazo kanyuma nogira ngo mubaze wenda dufate n'abandi bantu muri Arizona tuzi ko ituwemo na community nini ariko hari abantu bamwe kugeza uyu munsi bari mu mazu batitabire kino gikorwa abo turi kumwe mu rugamba rwo kwirwanaho cyangwa se ibo bashigikiye izo ibiri kutubaho nababwira ngo nubwo baceceka nta kizatuma abanyamurenge badatabarwa tuzatabarwa kandi bitabaturutseho nitugira amahoro bazayagira nitutayagira nubwo baba bari mu mazu ndabizi ko nta mahoro bafite ndagira ngo umhere mikoro Julienne kino gikorwa cyahereye muri Arizona ariko andi ma state ni yari buze gukurikiraho ku bantu bataragitangira ndagira ngo usanga ubutumwa ku yandi ma state ataratangira kino gikorwa bari buzukire muri iki gikorwa hari abantu bumva ko ari ibintu bisanzwe ariko turi gutaka abandi nabo barasa n'ababyimya amatwi cyangwa n'abafite amaso ariko nubuye butumwa ushobora guhereza abantu bari buze kubyukira muri iki gikorwa nk'icyo turimo uyu munsi hano muri Arizona murakoze ubutumwa nabahereza ni ukuvuga ngo bumve ko ari ibintu byabo bumve ko ari abantu babo bumve ko iyo baza kuba bari hariya bumve ko bari bo bari kuba bari kubikorerwa ni ukuvuga ngo abafite akazi abafite amashuri bahaguruke bagende bajye kwamagana buno bwicanyi buri kubera ku bantu bacu murakoze urakoze cyane Julienne reka tubaze umumama mu by'ukuri hari abavuga ko ibikorwa by'ubutabazi akenshi bikorwa n'abagabo gusa turavuga imisanzu n'ibindi bikorwa bijanye n'ivyo ngibyo uyu munsi wabwira iki abamama bagenzi bawe abamama bagenzi banje pereye ku bamama ba hano iwacu muri USA ndabizi ko abamama turashoboye yego dushoboye kugira icyo twakora kera twari tuzi ko imbaraga zo gukora ikintu cyose ziri mu bagabo ariko natwe abamama twasanze dufite imbaraga kandi hari icyo twakora ku bwoko bwacu reka mbonereho gukangurira abamama iyi ntambara ibaye nibo bagira ingaruka za mbere mbi kurusha abandi bose nibo bapfa nabi babyarira ku misozi babyara nta kintu bafite barya buzi ko umubyeyi ubyaye aba akeneye ikintu cyo kumufasha n'ibyo kurya by'ibanze ariko ibyo byose ntabyo bafite reka nsaba abamama muhaguruke mureke guceceka mumenye ko biri abagenzi bacu bari gukorerwa natwe tubahariya nguko mugenzi wanjye yabivuze natwe nitwe biba biri kubaho ni ba mama ni ba mushenge ni ba mama wacu ni babyara bacu bari gukorerwa biriya mureke rero twoye guceceka ndabizi ko hari abantu benshi baceceka nkaho bitabareba ariko mwoye guceceka ni muhaguruke turwane ku bwoko bwacu murakoze cyane turabashimiye akoze
rero nkuko muri kubibona hano abadukurikiye ku kinyamakuru iwacu Filmz turi muri Arizona, muri state ya Arizona, aho twaje kwamagana leta y'u Burundi ndetse na Kongo ihetse imbonera kure. Muzeto urumwe mu basaza bamenyekanye cyane mu kwirwanaho ndetse no kwamagana ubwicanyi buri kudukorera. Uyu munsi niki cyakuzinduye hano muri state ya Arizona? Baca umugani mu kinyamurenge ngo soma inzoga sempagaze ngo haba kazinduye umugabo. Ubu rero twazinduwe no kwamagana abarundi, twazinduwe no kubwira abarundi kuko bamaze abantu biwacu. Rero reka mbabwire ko barategura jenoside bategura nuko bababuza kuja guhaha, bababuza gusohoka mu nzu, abantu bagiye babashize mu ruzitiro, ndibakiryama, indege barohereza zikaturasa, abarundi ico dupfa ntitubizi. Reka mbabwire abarundi abangaba mubona kwa Ndayishimiye niho mvuga, igihe cyandadaye abarimu bacu baragiye baza gukora i Burundi. Rero ngo bibe vurugene yabo bonyine kwa bonyine, bamafata abarimu bacu bose barenga 100 barabica. Nyuma yaho indabarira muri Kongo, nguye muri Kongo abanyamurenge twari tuyumvira duhungira mu Gatumba, tugira ngo ubwo tugiye hariya turakiza, tugiye muri leta. Tuhageze abarundi baraduhinduka, baratwica, bishe abantu barenga 200, 166 ndibuka, barabatema ijoro rimwe. None rero icyatuzinduye hano, iyi mbaga mubona hano, aba bantu bahagaze hano turi abanyamurenge. Abanyamurenge ko turiyama abarundi bazigiye mu misozi iwacu baza kuvamira abaturage. Ese mukagira Imana turapfikina abarundi. Abarundi rero bageze ruguru bihindura bamaye, bivanga n'ingabo ya Kongo, bahaye batwica bose n'intera hamwe FDLR, bose barahuza ngo bamara guhuza, ubu nibo bahaye batwica. Tukibaza ngwese niki dufana bari abarundi, twebwe nditurira kurwana iwabo, gusa kandi bazana ishusho yo kuvuga ngo baje guhiga babareta. Ndarede tabara iba mu Banyamurenge, rede tabara n'abanzi bacu kimwe nabo, bari kumwe nabo. Amaze rero bazana iyo nzira yo kuvuga ngo baje guhiga, ariko kuvuze ukuri icyabazanye mureke kikubwira abarundi icyabazanye, mwaje kutwica kuko turi abatutsi, turi abanyamurenge b'abatutsi, mwaje guhiga abatutsi, mwatangire no muri Nord Kivu. Rero nababwiye abo mwishe Burundi, mumare mwica n'abatutsi bene wanyu b'abarundi, none monye mwaramaze musigaye mu burabo bica, muradukurikiye iwacu, muje kutwica. Ntabwo mwaje kurwanira igihugu, ntabwo mwaje gufasha Kisekedi, mwaje yarabatumye, yarabaguririye muri ingabo za Kisekedi, zije kutwica kubera uko twaremwe, kubera uko twavutse, kubera uko dusa. Nico abarundi mwaje gukora hariya mu misozi iwacu, timoshe ngo mwaje gufasha Kisekedi. None rero ubutumwa mbereza abarundi ni ukuri, mutubabari mutahe musubiri wanyu, titubashaka hariya. Twataga tubona abarundi kera babarangara, bazaga baza bagahinga, bamara guhinga bakubaka n'amazu tukabahemba bagataha. Namwe rero ni mutahe. hari akantu warukomojeho ari nayo narratives kuri uyu munsi barimo bakoresha, ndetse ugiye no kumva ikiganiro Muyaya yakweze ejo kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko abarundi bari hariya kubera impamvu zo guhiga Red Tabara, kandi ukibaza ngo ni gute baje guhiga Red Tabara ikorana na leta ya Kongo ndetse bakabana na bamayimayi. Icyo kintu cyo wakivuga wiki? Kuvuga kuri naho ngaho nyine ni naco bari mu kwitwaza. Ntabwo Red Tabara iba mu Banyamurenge. Red Tabara ni bene wabo b'abahutu
bafatikanije n'abamayi bafatikanije n'ababembe n'abafurero na ba FDLR kutwisha ndabwo rwose twebwe umunyamurenge akorabore n'umurede tabara ibyo bitwaza ni ibyo by'ibinyoma gusa ariko n'amahanga yogenda akagera akareba nda murede tabara uba munyamurenge nda na munyamurenge wigeze gukorabora na rede tabara nda na munyamurenge wigeze gushira hamwe na rede tabara ngo barwanye Burundi oya ibyo ni urwitwazo gusa kubyo kuri bazanwa no kutwica atari uguhiga rede tabara ubutumwa noneho watanga kuri uyu munsi ubutumwa watanga cyane cyane kuri bene wacu bahakana ko nta bwicanyi turi gukorerwa ndetse bakanavuga ko ahubwo ingabo z'u Burundi ziri hariya kugira ngo zitange amahoro nk'uko babivuga abo bene wacu bo bababwira iki bariya nagahomamunwa bariya bene wacu bafatikanije n'abarundi bafatikanije na Kisekedi kutwica igihe nikigera bazabura iyo baje bariya bantu ni abantu bari bahawe amafaranga ni abantu baguririwe kugira ngo batugambanire batwice basangire na Kisekedi basangire n'abarundi kutwica ariko kubizukuri ni abantu babi ni abantu tugomba kwamagana turabamaganye nibareke nibave muri ibyo bagaruke baje iwacu baze badusange ibyo kuvuga ngo ntiduhe dukorerwa jenoside ni igitanga ariko abantu baguye kuri iriya ndondo bo babara bakabamenya kandi jenoside yaratangiye deja iyi ni ifaze ya mbere iyi faze ya mbere ni ukuvuga ngo ni ukutwicisha inzara ifaze ya kabiri ni ukutugota bakatugota bakadusira hagati tukicwa n'ubwoba tukicwa n'inzara tukicwa n'agahinda ni ukuri aba bantu bacu bafatikanije n'abo barundi ni babivemo nibagaruke turi abanyamurenge twese kandi baranakora n'ibyo ngibyo ba nyirasenge bari hariya ba nyirakuru bari hariya ba nyina ba se wabo nabo barapfa kimwe natwe ariko na urumva bene ubwo bugome ndengakamere gufatikanya n'abantu baje kwica bene wabo ibyo ni amakosa cyane Rakoze cyane wenda reka nje kuri kino kibazo dusoza abanyamurenge uyu munsi hari team iri muri dinayo ishinzwe guhakana ibiri kutubaho ari n'abarurangije kuvuga kuba abarundi ibice barimo abanyamurenge badashobora kuvuga amabi bafite bikuyeho yuko abanyamurenge bari mu minembwe babayeho nabi badafite aho basohokera naho baja nico kurya ubuzima bw'ibanze ntabwo bafite ariko dufite iyo team muri dinayo ndagira ngo noneho ubahe ubutumwa dusoza kino kiganiro kubizo kuri iyo timu nigende irambike hasi ni ukuvuga ngo abo ngabo nibo bamwe babicanye bakuru usarire nuwona kwicwa n'umuhutu w'umurundi nyine ariko kwicwa na mwene wacu ni agahinda gateye ubwoba bariko barica base wabo dusangiye amaraso turi bamwe tuva hamwe turabana nabo ariko kuby'ukuri turavukana nabo turavukana sinzi ingene bufata babe nkabiyumvira babe nkababa mu mutwe icyo mbabwiye rero nibagaruke nabo urakoze cyane ikibazo cya nyuma gisoza ndagira ngo wibutse abanyamurenge batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amastate akurikiyeho harakurikiraho iki Arizona n'umwe mu mihana yagiye igaragara cyane muri humanitaria mu kwirwanaho Arizona iza ku muhana wa mbere ari nawo muhana urimo ndagira ngo noneho wibutse iyindi mihana uyu munsi turi hano muri Arizona kutwamagana abarundi ejo n'indi mihana izakurikira hari abantu tuzi bari mu mago yabo navuga ko basa nkaho ibiri gukorwa bitabareba ndagira none utanga ubutumwa ku bantu bashobora kuba babona ibingibi turimo ntibibareba ariko twebwe turi hano tuje kwamagana ubwicanyi turi gukorera ndagira ngo utanga ubutumwa ku yandi state azakurikira hejuru ni byiza cyane ayandi mastate azakurikira hejuru nayo azakora nk'uko twakoze nubwo Arizona yabaye ya mbere kandi horagi nabi ya mbere nabo nibahaguruke twamagane umubi twese dusangire kwamagana bwa mubi dusangire kwamagana wa murundi dusangire kwamagana buriya bwicanyi buhaye bukorerwa iwacu rero ngavuga ngo
nibahaguruke nabo nibahaguruke bave mu mazu ejo bazahaguruke niyonka amaze bagende bereke igihugu bereke Amerika yose bayereke kuko turi mu kaga. Urakoze cyane, reka tugushimire kuri iki kiganiro cyiza uduhaye. Nkuko abantu dukurikiye hano iwacu Filmz, ndagira ngo nibutse abantu amastate uko azagenda akurikirana. Uyu munsi ni Arizona, New Mexico, Nevada, Washington na Georgia na Florida. Ejo ku wa kabiri hazaba ari Kentucky, Ohio, Tennessee ndetse na Missouri na Kansas. Ku wa kane ariyo Texas, Oklahoma, Michigan ndetse na Colorado na North Dakota. Ndagira ngo noneho tuje ukurikiraho, sinzi ko abadukurikiye abakurikiye ikinyamakuru iwacu Filmz, ndagira ngo twihangane dusoreza ahangaha kubera ko umwanya baduhaye hano urasa nkaho usoje. Reka tubashimire, mwakoze cyane muzehe. Murakoze cyane. Yes, nkuko abakurikiye iwacu Filmz mubibona, turi hano muri Arizona, ndi kumwe n'umuyobozi wa MPA Mahoro Peace Association. Ndagira ngo urumwe mu bantu bateguye kino gikorwa kugira ngo tubashe kwamagana leta y'u Burundi ndetse n'amabi iri gukorera abanyamurenge. Ndagira ngo noneho utubwire uyu muryango wa Mahoro kuva bategura kino gikorwa, message iri gutangwa mu buhe buryo murifuza kushobora kugera he? Murakoze cyane, tukabashimira kuba mwaje natwe namwe gufatikanya natwe. Intego ni imwe, intego ni ukugira ngo amahanga ama institution abigenewe abone message turimo gutanga, message yo kwamagana buriya bwicanyi bwo bukorwa ari iwacu, message yo kubwira zino za guverinoma zombi, ari guverinoma yacu ya DRC Congo, ari guverinoma y'u Burundi, nko ubwicanyi bamaze gukora burahagije, bagende baveho barekere abaturage bo Minembwe n'ahandi hose amahoro. Ino manifeste twayiteguye kubera ko twari tumaze iminsi myinshi tubona karengana abantu bacu barimo gukorerwa. Buri munsi drone ziraza zikarasa, abantu bafungiwe amayira, inzara nko zirica abantu mu Minembwe no mu turere tundi turimo abanyamurenge. Abantu barabyumva bakabona bagaceceka. Rero nk'umuryango wa Mahoro Peace Association twaravuze ngo tugomba guceceka, tugomba guhaguruka tukabwira amahanga, tukabereka ibibera hari iwacu. Niyo mpamvu twa organize ano maandamano mu mugani w'Abaswahili kugira ngo isi yose imenya yabitubereye. Hari ikibazo abantu bagiye bibaza, iyi ntabwo ari inshuro ya mbere mugiye gukora kino gikorwa. Iyi nshuro noneho mura expecting iki, murateganya yuko message uburyo iri gutangwa bitandukanye nuko message yatanzwe ubushize? Cyane gose, impamvu nyine tubona nko bizatanga umusaruro kurusha last time ni ukubera ko uno munsi none twarabidecentralize. Twaravuze ngo buri state yose tuwe mu Nyamurenge igende ibonane n'abayobozi babo ku rwego rwa local, tangirire kuri local level, tuzamuke tuzaje kuja gushika ku bayobozi bari muri DC, ariyo manifeste tuzaje gukora ya nyuma kugira ngo ijwi rizave hano kuri local level rigende rigere kuri high level muri Congress cyangwa se muri Senate. So iyo ngiyo niyo strategy twakoresheje uno mwaka. Ariko nitureke aho ngaho kuja mu mihana ntibihagije, dufite izindi nzego z'uko twadukora no manifestation. Hariho inzego twadukora online, hariho petition dukora kugira ngo noneho ya message ibe amplifier, ntibe gusa ngo twaje tugiye muri manifestation ngo tubirangeze berekera aho ngaho. Tuzakora suivi, tuzabikurikirana kugeza aho ubuyobozi bukuru butwumvise kugira ngo butange message hariya bariya bahatwica basenga bavaho nti batwiceka. Ndagira wenda ngo dusoza kino kiganiro, mu mastate uyoboye muri abo baturage harimo abaturage n'ubu ngubu bagihakana gupfa kw'abanyamurenge, hari abaturage kugeza uyu munsi barwanya kwirwanaho. Ndagira ngo noneho bagenera ubutumwa, uri umuyobozi wa MPA hano muri Amerika, turacafite izo elema ziri mu baturage zihakana gupfa kwacu. Uyu munsi kuba ibo bahakana ko tutari gupfa, nta bavandimwe babo bafite hariya mu Minembwe hagoswe n'abarundi bahetswe na Kongo. Urakoze cyane, iyo ni message nziza cyane. Kino kibazo ni ikibazo giteye agahinda, kirababaje. Abo bantu bagenda uno munsi wa none bakihakana ibibera hariya kandi bafite bene wabo mu Minembwe. Umuntu wese uzaza wandika ikintu ashaka kuvuga ngo ntacyo kibera hariya, muzamubaza nimba adafite nyina cyangwa nyirasenga ari mu Minembwe, muzamubaza nimba nyirasenga mu Minembwe afite umuntu, muzabaze nimba umwana mwene wawe yagwaye uri hariya ari umutafite. Ibyo byose ni ibintu ariko ntibatangaze.
iyo igikorwa cyiza gitangiye gukorwa niyo abantu bazahaguruka bakakigwanya ino movement dukora ni movement iri legitimate kandi abangaba babigwanya baragwanye ko babona ngo bifite 6 ahubwo message kuri bo nuko nibashake baceceke tuzaje mu mihanda tuzavugira ubwoko kugeza igihe bazatwumva iyo ngiyo ni distraction abantu bave muri distraction y'ibyo ngibyo nimugende mubatindeho mubihorere ibyabo biramenyekana kandi birazwi twebwe tuzavukira ubwoko bwacu kubera ngo tuzi nk'ibibera yarebize. Urakoze cyane President Douglas, reka dusoreze kuri kano kandi umuhana urimo wa Arizona mbere y'uko uyobora umuryango wa MPA. Umuhana wa Arizona numwe mu mihana yagaragaje ubutwari muri ino advocacy turimo. Ndagira ngo noneho uhe by'umwihariko andi ma state niki bagomba kwigira ku muhana wa Arizona. Umuhana wa Arizona umaze imyaka myinshi uri model state. Model state ku bintu byinshi ku bikorwa, model state ku action nk'izi za advocacy. Ina mpamvu urebye ubuyobozi bwinshi busanga ubuherere hano kubera ko twakoze ibikorwa byinshi byatumye abaturage bacu batwizera bakadutora. Rero imihana yindi hari iturebereho no selma gutureberaho nayo igire extra step. Nimba hari ibyo twebwe tutakoze neza nk'hano muri Arizona nabo bagende babyige babikore kurushaho. Tuzakorana twebwe nk'abayobozi tuzabaheza experience y'ibyo twakoze hano tugende tubifatikanye nabo mu yandi state kugira ngo twese noneho imbaraga tuyishire hamwe ijwi ryacu rizamuke rizagera dushaka gukora. Reka ngushimire cyane kuri kiganiro iwacu Filmz. Thank you, merci. Nkuko twagiye tuganira n'abantu batandukanye bari hano mu muhana wa Arizona, ndi kumwe n'umuyobozi wa board wa MPA Patrick. Reka tugikaze muri kino kiganiro kiri guca ku iwacu Filmz. Murakoze cyane. Uyu munsi turi hano muri Arizona ari nawo muhana utuyemo, twaje kwamagana leta y'u Burundi ku bikorwa bibi iri gukora uburyo imbonera kure uyu munsi zigose abanyamurenge aho mu binembwe nta muntu ushobora gusohoka. Ndagira ngo noneho nk'umuyobozi wa board y'amahoro utanga ubutumwa ku baturage muyoboye andi ma state atahiwe gukora kino gikorwa, ubutumwa no bushobora kuba. Murakoze cyane kuko mubivuze twaje muri iki gikorwa cyo kugira ngo twamagane leta y'u Burundi kubera ibikorwa iri gukorera iwacu by'agashinyaguro na genocide, kuko kiriya gikorwa ubirebye mu mateka y'isi nta handi hantu hari hakorwa biriya bintu usibye muri Ukraine. Byakozwe n'umuyobozi w'icyo gihe yicisha abantu muri Ukraine inzara. Nukuva mu tegeko mpuzamahanga biriya bintu birahanwa n'amategeko kubera igikorwa abarundi bari gukora uyu munsi. Uyu munsi rero cyatumye tuza hano nugira ngo tuze kugaragariza amahanga, tuze kugaragariza isi, tubabwira ngo nibahaguruke bumve umubabaro wacu, bumve ibyo turi gusaba kugira ngo bari abantu bacu bareke kwicwa n'inzara. Kuko genocide, hari genocide ikorwa ahabaye za genocide nyinshi, ariko iriya yo iteye ubwoba kubera kwicisha abantu inzara. Ubu rero uyu munsi twaje hano kugira ngo tubashe kugaragaza uwo mubabaro wacu, tunabwire n'isi ibibazo biri iwacu, hanyuma tunakangurira n'andi ma state. Murabona ko twabitangiye hano, hari n'abandi babitangiye mu ubushize mu cyumweru cyashize muri Idaho, nabo turabashimira, tugira ngo tubwire n'andi ma state yose ya Amerika aho umunyamurenge wese atuye ahaguruke yigomwe ibyo agomba gukora uwo munsi abireke kubera ikibazo kiri iwacu, yumve ko agomba kutabariza bene wacu bari mu kaga. Urakoze. Wenda ikibazo dusoza, hari turacafite abanyamurenge bamwe bagihakana yuko nta bwicanyi buri gukorerwa iwacu. Hari abavuga ko abafite narrative ivuga yuko ibica abarundi barimo abanyamurenge bari sekiwadi, kuba ibica abanyamurenge barimo leta y'u Burundi control bikuyeho yuko abanyamurenge bari mu minembwe babayeho nabi. Hari abantu bagihakana yuko nta bwicanyi turi gukorerwa. Ndagira none gutanga message kuri abo bantu. Abo ngabo sinzi ko ndabura izina nabita, kuko umunyamurenge wese ushobora kuvuga ngo nta kintu abarundi bari gukora, wamunyereka ngo mubaze ngo ese wabo imihana y'iwabo iracyahari yose, inka z'iwabo zirahari zose, aho bavukana bose barahari, nicyo cyari kuba igisubizo. None ukamubaza ngo tubwire nimba uri uwo mu Rurambo, nimba uri uwo ku Ndona, nimba uri uwo mu Minembwe, nimba uri uwo mu Mibunda, ese imihana y'iwanyu yose irahari, inka z'iwanyu zose uko mwari muzifite zirahari, aho muvukana bose barahari, banyogosenge baso wanyu bashiki bawe abo bose
bishwe n'iki bagiye he bari he ubu ngubu ni ukubagaya ni babanga mwabo nkuko babita kandi ni babandi bakorera inda zabo zagiye imbere kuruta ko bumva ko bagomba gutekereza ku nyungu z'ubwoko ubwo rero abo ngabo nta kindi kintu umuntu yavuga ni ukubabwira ngo nibagaruke kuko icumu rituriho ubu nyine nabo ribariho nubwo bibwira ngo bari gukorana na bariya bari gukorana na leta ya Kongo bari gukorana na guverinoma y'u Burundi ariko umunsi ni umunsi nabo bizabageraho tubibwira ngo uyu munsi ngo nuko bimeze ejo bizishobora guhinduka reka tugushimira dusoza ikino kiganiro utanga ubutumwa ku yandi state uri umuyobozi wa board wa NPA abaturage bawe hari aho igikorwa kiri buze gutangira ejo mu gitondo hari hano twatangire muri Arizona hari bamwe batabonye imyanya ariko ndagira ngo noneho utanga ubutumwa ku state atahiwe ejo dusoza kino kiganiro nawe ubutumwa ni bugufi cyane ni ukubabwira ko igikorwa turimo ni igikorwa cyacu kitureba cyacu twebwe nk'abanyamurenge ari abagabo turabasaba ko bahaguruka abagore bagahaguruka abana bagahaguruka ngira ngo wababonye abana hano wabonye abakecuru wabonye abasaza bakuru baje turabana nabo bivuze ko n'abandi nabo bagomba kugaragaza ibishoboka byose bakigomwa ayo masaha cyangwa akazi bari bafite uwo munsi ariko bakabasha kuboneka muri icyo gikorwa kugira ngo bagaragaze umubabaro nako barawufite umubabaro babwira bano banyamerika turi kumwe babereke ko mu by'ukuri dufite ikibazo kiremereye kandi icyo kibazo bashobora kudufasha kugira ngo bashireho imbaraga zikomeye ku buyobozi bwa Kongo n'ubuyobozi bw'u Burundi kugira ngo bahagarike jenoside ikorerwa ubwoko bwacu. Urakoze reka ngushimire unkize mikoro twipase mugenzi wacu wo mu rurimi rw'igifaransa abashe gutanga ubutumwa nanone ku bakongomani n'abandi bahakana yuko nta kibazo gifite. Ndagira ngo noneho umwanya n'uwawe mu Rwanda. Oui, merci. Nous sommes ici en tant que membres de la communauté Banyamulenge regroupés dans l'association Mauro Peace Association. C'est une association de Banyamulenge vivant aux États-Unis. Notre présence ici signifie nous sommes ici pour protester contre la présence ou la complicité de l'armée burundaise et l'armée de la République démocratique du Congo, les FARDC, qui ont asphyxié notre communauté à Minembwe, où les membres de notre communauté n'ont pas accès au marché public. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont pas accès au marché. Les produits de première nécessité comme le savon, le sel et l'huile, ils n'ont pas à manger. Ils sont abandonnés à leur propre sort. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Nous demandons au président burundais, nous demandons au président congolais d'abandonner leur plan génocidaire pour exterminer les membres de la communauté Tutsi au Congo ou en particulier la communauté Banyamulenge. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Nous appelons la communauté internationale d'intervenir et de venir pour assister cette communauté qui a été longtemps abandonnée par toutes les organisations internationales ou les organisations locales. La communauté Banyamulenge est abandonnée à sa propre sort. Ils s'assistent mutuellement. On n'a pas accès aux produits de première nécessité, comme on venait de le dire. C'est la raison de notre présence ici. Nous demandons au président burundais de donner l'ordre à ces militaires qui tuent les membres de notre communauté à Minembwe et de dégager et de rentrer chez eux. Merci, nous vous remercions. Urakoze cyane mwere daturangije gutanga ubutumwa mu gifaransa ariko abakunzi b'iwacu filime ndagira ngo dusubize mikoro President Douglas agire nanone ubutumwa atanga hano ku abaturanyi bacu b'Abanyamerika ndagira ngo noneho uwambira ubutumwa. Murakoze. This is a message for the Banyamulenge youth, Mauro Peace Association youth here in America. I think this is a time for you to shine. It is time for you to use your voice, your energy, to ensure that your voice is heard. We need you to come out of your shelves. We need you to come and fight and advocate for the people who are being persecuted back home. Young people like you are starving in Minembwe. Young people like you are under threat of drones attack. Young people like you do not have access to any human right necessities. So we ask you to stand up for them. We ask you to get out on your street, work with your local state representative, apply for the permit to go and do your protest, and do it in a very peaceful manner. We have very high hope for you. We have hope that your energy and your drive is going to help drive our voice to ensure that the poor youth of Banyamulenge in DRC are represented here in America.
And to the American government, we urge you, and government lawmakers, we urge you to listen to us. We urge you to understand our cries, and we urge you to look in details of what's happening back home. Please use your influence to tell the government and to give orders to the DRC government in Burundi to open up humanitarian corridor. We ask for the withdrawal of the Burundian army in our territories and ensure that there is a humanitarian aid that is currently that should be taken to Minembwe so that people can have what they need to survive. We thank you and we hope that you listen to us. Thank you very much. Murakoze cyane, reka mbashimire kuba ikiganiro muduhaye ku Iwacu Filmz. Thank you. Murakoze.